recorded. Okay, so welcome to today's class. Today we are talking about can and could first. So first, can and could are modal auxiliary verbs. We use them to talk about possibility or ability, and they are used for making requests. So can و could امروز میخوانیم و اینا وربایی هستن یا فعل هایی هستن که ما اونا رو استفاده میکنیم به خاطر نشان دادن امکان و قابلیت. Possibility means امکان، یعنی چیزی امکان داره یا نه، امکان داشتن چیزی، و ability به معنای قابلیت. And they are used for making requests. و همچنان برای اینکه از کسی چیز را درخواست کنیم یا خواهش کنیم هم از can و could استفاده میشه. Usages of can and could talk about possibility or ability, as we already talked, and also about for making requests. So possibility or ability. Can is used to show present possibility or ability. We can use is, am, or plus able instead of can. پس can به جای امکان داشتن یک چیز استفاده میشه، به جای امکان استفاده میشه و به معنای امکان است و به همین خاطر ما میتونیم که مثلا are you able or like am I able را به جای can استفاده کنیم، به خاطر که هم امکانشان میده و هم قابلیت چیز را. مثلا آیا تو میتونی کارو بکنی، can you play a song، میتونی که آهنگ پلی کنی، or can you swim، آیا میتونی شنا بکنی. پس can برای نشان دادن توانایی استفاده میشه، همچون قابلیت. و could و یک موضوع دیگه که can برای زمان حال استفاده میشه، ولی could برای گذشته استفاده میشه. So could is used to show past possibility or ability. We can use was or were plus able to instead of could. پس could برای ای که امکان و یا قابلیت در زمان گذشته نشان بده استفاده میشه و به همون خاطر ما میتونیم که could به جای مثلا were you or was I able to، were you able to استفاده کنیم. پس اینا به یک مفهوم میباشه. Okay, so the structure of can and could are first we use subject for the positive. We use subject plus auxiliary verb plus main verb. So subject is my grandfather, for example, can swim. در زمان حال اگر بگوییم که پدرکلان من میتواند شنا کند، my grandfather can swim. و در گذشته اگر بگوییم my grandfather could swim. و شکل منفیش میشه subject plus could not or couldn't یا cannot or can't plus walk plus the main verb, sorry. So we can say she could not walk, she couldn't walk, she cannot walk, she can't walk. Okay, and then the interrogative form یا شکل سوالیش اول could اول میمونیم، بعد از او subject میمونیم و بعد از او main verb. پس مثلا میگیم could your grandmother swim, can your grandmother swim. Okay, so the next one. Let me just show you the usages of can and could again. So here for the positive form, we just use subject plus can or could plus verb. So we can say
she can swim, she could swim. Can you guys make sentences with this too? Samir, I can go out. Yes, thank you. And then ما قصدایم قطع شد بگویم به خاطر که فکر میکنم که اینترنت من شبیه کم ضعیف است نمیفهم چرا. And negative is subject plus can't or couldn't plus verb. And then the interrogative form is can or could plus subject plus verb. So for the interrogative, and if we make negative form, so instead of the can or could, we just write can't or couldn't. Okay, thank you guys. I see some examples. Now it says I can speak English, but not well. Zamir says we can't go to school. Thank you. Can I trade with you my candies? Great, thank you, Zamir. Fatima, he could go to party. That's correct. Thank you. Navid, he couldn't walk because his foot is broken. و شکل passive که میگن باید broken مثلا شکل سوم verb استفاده کنیم. Because his foot is broken. And then Fatima Nazari, can you give me your book? Thank you guys, thank you. Okay, let's go to the presentation. And then usages of could. We use could to talk about what was possible in the past, what we were able or free to do. پس میگم که ما could برای استفاده میکنیم که درباره امکان یک چیزی در گذشته حرف بزنیم و یا در مورد یک قابلیتی که در گذشته داشتیم یا کسی دیگه داشت یا که مثلا امکانش بود یا ما مثلا آزاد بودیم که کار انجام بدیم could استفاده میشه. مثلا I could swim when I was 5 years old. So وقتی که من 5 ساله بودم میتونستم شنا کنم. My grandmother could speak 7 languages. Okay, and some more examples. And then also in here, extreme rain could cause the river to flood the city. So in here, it's possibility. These ones, like the first sentence, I could swim when I was 5 years old. It was about the ability. قابلیت نشان میداد ولی در اینجا possibility نشان میده. مثلا میگه که باران زیاد میتونه که باعث طوفان شوه یا باعث سیلاب شوه. And then the next one, Nancy could ski like a pro by the age of 11. Past ability, the اینجا ability را یا قابلیت نشان میده. نانسی زمانی که 11 ساله بود میتونست که مثل یک پروفشنال اسکی بکند. پرو به معنای پروفشنال، کسی که مثلا با اسکیل و بسیار خوب بتونه که یک کار انجام بده. Okay, and then cannot is used to show present inability, and could not shows past inability. So cannot or couldn't اینا به خاطر برای نگاتیو can و could است و can't یک چیزی که در زمان حال
امکان نداشته باشه نشان میده و could not چیزی که در زمان گذشته امکان نداشته باشه انجام شده نشان میده. I can't play football. I broke my leg. من نمیتونم فوتبال بازی کنم به خاطر که پایم شکسته. She could not speak English last month, but after she studied B1 she can speak better. So او نمیتونست که ماه پیش انگلیسی صحبت کنه ولی حالا که کتاب B1 یا صنف B1 خوانده میتونه که بهتر انگلیسی صحبت کنه. Okay, and then I could not understand the word, but I kept smiling. من نمیتونستم حتی یک کلمه را بفهمم ولی من همچنان لبخند زده رفتم. Okay, and some more examples. Let's go to the when we are requesting with can and could, how we use it. So we often use can and could in a question to ask somebody to do something. The use of could is this way. The use of could in this way is fairly polite or formal. پس ما can و could اکثر اوقات وقتی که از کسی یک چیز میخوایم استفاده میکنیم و could در این طریقه وقتی که مثلا could برای request استفاده کنیم polite تر یا مؤدبانه تر است. پس مثلا در اینجا در جمله میگیم could you tell me where the bank is please. So آیا میتوانید که برام بگین که بانک کجاست لطفاً. مثلا اینجا ازشون یک ریکوست میکنیم یا درخواست میکنیم که میتونن که یک کار بر ما انجام بدن و وقتی که could استفاده میکنیم زیادتر مؤدبانه است تا can. But like if we use can you please do this, when we use please it's again more formal, so with can also, so don't worry about that. The next example is could you send me a catalog please. The next one is could I have a glass of water please. پس اینجا در کل جملات could برای درخواست استفاده میشه و مؤدبانه است. پس the exercise make 5 examples of each usage of can and could. پس برای can و could 5 جمله برای هر کدامش استفاده میکنین با هر usages. پس can و could 3 تا usage داشتن. یکی possibility را نشان میدادن یعنی که امکان چیزی را، ability را نشان میدادن یعنی که قابلیت انجام یک کار را، برای request برای درخواست چیزی. پس برای هر کدومش 5 تا لغت جور میکنین و هم برای can و هم برای could. Okay, so let's go to vocabulary. If you have any questions, we will take it in the end of the class. So the vocabulary, first we have 2 proverbs یا 2 تا ضرب المثل داریم. The first one is great boast, a little toast. Great boast, a little toast. لاف بزرگ نان کوچک. boast لاف معنا میده و توست نان. یا زیادتر این نانای خرد که هستن که توت هستن داخل پلاستیک اینا رو توست میگن. Great boast, a little toast. پس لاف بزرگ نان کوچک، پوز عالی، جیب خالی. شما میفهمین چه قسم استفاده میشه. مثلا زمانی که یک نفر اونقدر مثلا در مورد پول اگه بگیم زیاد پولدار نباشه ولی زیاد لاف بزنه که مثلا من این چیز دارم و وقت لاف بزرگ نان کوچک استفاده میشه. یا در مورد ای که اگر مثلا یک چیز را یاد نداشته باشن اینا زیاد لاف میزنن که من این چیزا میفهمم قدر کتاب خواندم اینا ولی در واقع زیاد چیزایی را زیاد علم ندارن و زیاد نمیفهمن. The next one is better to ask the way than go to astray. پرسیدن راه بهتر از گمراه شدن است. Better to ask the way than go to astray. پرسیدن راه بهتر از گمراه شدن است. پس astray به معنای مثلا گمراه شدن یا سرگردان شدن است. پس میگم این بهتر است که ما سوال کنیم از اینکه نفهمیم و در راه اشتباه بریم.
هم میتونیم مثلا روزانه خوب بسیار ساده استفاده میشه. مثلا it's better to ask the way when you go somewhere and you don't know the way, so it is better to ask the way than to go to astray. Or it's more symbolic. It's either masalas or it's a proverb, so you can use it anytime that it comes handy. And then the next one. So these are the words that we are studying. These are all from 504. You might know the 504 book. It's the 504 Essential Vocabularies. So this is in Persian. I also sent you the book in the group. So go and download it if you don't have it at home, and then try to also learn from that if you if you don't understand anything at home, in class. So the first one is bachelor. Bachelor به معنای a man or woman who has not married. bachelor به معنای مجرد است و یک مرد یا زن مجرد استفاده میشه و همچنان bachelor لیسانسر هم میگن. مثلا کسی که در زمان که مثلا دوران لیسانسش هست میگه I'm studying my bachelor's degree. Or when you graduate from university, the undergraduate, you say I have my bachelor's degree. پس به معنای لیسانسه و مجرد استفاده میشه. Qualify. If you could just repeat after me. Qualify means become fit, so that you are able. صلاحیت داشتن یا قابلیت داشتن میشه. مثلا بر qualify, let's make some sentences with these. Okay. Let's just make them right here. So for qualify, are you qualified to get this job? در اینجا qualified adjective میشه یا صفت میشه، به خاطر که وقتی که verb به شکل گذشتهش استفاده کنیم یا IED یا ED اضافه کنیم به شکل adjective یا صفت هم تبدیل میشه. پس when we say are you qualified یعنی آیا شما قابلیت این رو دارین؟ Are you qualified to get this job؟ آیا شما قابلیت این رو دارین که این جاب بگیرین؟ یا میگیم که she is or my teacher is really qualified. استاد ما واقعا یعنی مثلا قابلیت داره یا که لایق است. Okay, and then the next one is carbs. Carbs به من carbs adjective است یا صفت است. A dead body, usually of a person, مرده. پس carbs به معنای جسد است. مثلا a dead body means جسد. Usually of a person و زیادتر برای انسان ها استفاده میشه. به جسد حیوانات خیلی معمول نیست که استفاده شود. Corpse, a dead body or مرده. Okay, let's make a sentence with this. It's a bit scary, but it's okay. They transferred his corpse or let's just make it a simple one. They sent his corpse. اونو جسد او را فرستادند. And then the next one is conceal.
conceal به معنای پنهان کردن است. conceal verb است یا فعل است. conceal hide پنهان کردن. Okay, if you make a sentence with this, I have conceal. Okay, let's make a simple one. Please conceal all the information. مثلا میگیم لطفاً تمام معلومات پنهان کنین یا hide کنین. یک example است. Please conceal all the information. لطفاً تمام معلومات پنهان کنین. And the next one is dismal. Dismal is malol over, دلتنگ کننده, dark and depressing. Dismal, dark and depressing. malol over یا دلتنگ کننده. مثلا اگه یک جمله جور کنیم امروز This room is dismal. مثلا این اتاق بسیار ملال آور و دلتنگ کننده است یا فضای اتاق ملال آور یا دلتنگ کننده است. Or the situation is dismal. مثلا وقتی که یک حالتی باشه که بسیار خسته کن باشه و ملال آور باشه میتونیم که بگیم که the situation is dismal. بسیار این حالت خسته کننده یا ملال آور است. The next one is frigid. Frigid is adjective, very cold. پس بسیار سرد معنا میده و در انگلیسی هم very cold. Frigid is like very cold, more than a simple cold. So let's make a sentence with frigid. His body was frigid. بدن او بسیار سرد بود. Or his body was very cold. His body was frigid. بدنش بسیار سرد بود. Next one is inhabit. Live in or ساکن شدن. Inhabit, live in یا ساکن شدن. پس اگر جمله استفاده کنیم we can use she decided to inhabit in Kabul. او تصمیم گرفت که در کابل ساکن شود یا بعد از این مثلا در کابل زندگی کنه. Or we can make one more sentences. All the birds inhabit in this. For example, we can say in this area. تمام پرنده ها در این قسمت یا در این ساحه زندگی می کنند. The next one is nam. We don't really pronounce B, so because it comes after M and M is also consonant, so we just use nam. به معنای کرخ یا بی‌حس است. Without the power of feeling, didn't. Without the power of feeling or didn't. بدون از اینکه قدرت احساس کردن را داشته باشد. Without بدون power قدرت feeling احساس کردن بدون قدرت احساس کردن or didn't یعنی مرده یا
بعد بدریم کرخ و بیهس منامته. So if we make a sentence with this, for example, when someone is hurt, like your fingers hurt and it really hurts and you can't really feel it, like you can say my fingers numb. Or let's see one more sentence. Or like when it's really cold, like your feet are really cold and then you can't feel your feet, so you can say my feet are numb. My feet are numb. Okay, the next one is peril. Peril بمعنای danger or خطر. Peril, danger or خطر. Peril, danger or خطر. Let's make a sentence with this. For example, we can say this home is really scary. Scary يعني ترسناك. This home is really scary. I feel peril. ما احساس خطر میکنم در اینجا. I will get your examples later, guys. Thank you for making all these sentences. So Fatima says we are in peril. We cheated at the control. The COVID-19 is very peril. And the next one is recline. Recline is a verb. It means lie down, stretch out, lean back. Recline بمعنای تکیه دادن، لمیدن. Recline, lie down, stretch out, lean back. تکیه دادن یا لمیدن. مثلا, let's make a sentence with this. He, or we can say please recline on the bed. لطفاً روی تخت تکیه بزنید یا لم بدهید. Or he reclined on the wall. بالای دیوار تکیه زده بود. Okay, these are all the vocabularies and also the structure. Do you guys have any questions? Okay, thank you for